You see, management is all about task. Các anh chị thấy đấy, quản trị là nó tập trung vào cái nhiệm vụ cụ thể. Leadership is about people. Mà lãnh đạo là hướng về người nhiều hơn. If I want to know how good your manager is, Nếu như tôi muốn biết xem là người quản lý của mình giỏi đến cỡ nào, I will ask the manager thì tôi sẽ hỏi người quản lý đấy about the task. Xem là cái nhiệm vụ đấy Accomplished? đã được hoàn thành hay chưa? Well done. Thì như thế là tốt rồi. If I want to know about people, Nếu như tôi muốn biết về nhân sự của mình, impact on people, sự ảnh hưởng của mình lên nhân sự của I mình, will not ask the leader. thì lúc đấy thì không thể nào mà hỏi cái người lãnh đạo, I will ask his people. mà phải hỏi nhân sự, đúng không ạ? The validation to confirm that a leader is good comes from people. Bởi vì là cái sự xác nhận lãnh đạo có giỏi hay không đến từ nhân viên của mình, đến từ những người bên dưới. Here, the only way you will measure leadership is by taking feedback from people. Và đấy là cái cách duy nhất để mình có thể quản lý được kỹ năng lãnh đạo của mình. There is no other way to know about your leadership. Lấy phản hồi từ nhân sự của mình sẽ không có cái cách nào mà mình biết được về lãnh đạo, kỹ năng của mình có giỏi hay không, nếu mình không có được cái sự xác nhận đấy. In fact, simple thing, if we were to ask our people, how much of the time you think we spend into those 4 areas? Chúng ta sẽ xem là cái khoảng thời gian mình dành cho hai cái lĩnh vực này. And our team tell us the feedback saying 50% of the time Ví dụ cái đội nhóm nói với mình là 50% thời gian you are spending on your results. mình đang dành thời gian để tập trung vào những cái kết quả cụ thể. 25% of the time Và 25% thời gian you are spending on future. mình tập trung vào tương lai, bức tranh toàn cảnh. And 10% of the time you are spending on your own skill, your own mastery, Và 10% thời gian là mình dành thời gian cho bản thân để làm chủ bản thân của mình. self. And 15% of the time you are spending on people. Và 15% thời gian mình dành thời gian cho mẹ, cho nhân viên của mình chẳng hạn. Now that feedback tells you exactly what is your priority. Thì đấy, cái phần nhận xét phản hồi mình sẽ biết ngay được là cái ưu tiên của mình dành cho mỗi một cái hạng mục như thế nào. You are still a manager. Đấy, vì xem là bạn là người lãnh đạo hay là người quản lý. Not your fault. You don't have a manager who can do this. Không phải là người lãnh đạo, người quản lý nào có thể làm hết tất cả cái này. Because you never developed a manager. Bởi vì mình không bao giờ phát triển quản lý cái gì ở ngoài quản lý họ có việc cụ thể. Because you thought the manager should be good, people should be good. I know the definition of good. If they are not good, I cannot make them manager. Bởi vì bạn nghĩ rằng là quản lý thì phải giỏi, nhân viên thì phải giỏi, nhưng mà không giỏi thì là mình không thể nào mà tạo nên được những cái người quản lý giỏi. Let me flip the coin Vì bây giờ tôi lật lại cái đồng xu and give that accountability to you. How are you developing your manager? It's your responsibility to make the people better. How are you doing it? thì bây giờ tôi sẽ đẩy lại cái trách nhiệm này cho bạn, là bạn đang tạo ra những người quản lý giỏi như thế nào. Management talks about present, leaders talk about future. Quản trị thì sẽ nói về những cái thủ đô, hoặc là lãnh đạo nói về tương lai của mọi người. Managers talk about efficiency, productivity. Những người quản lý thì nói về hiệu suất. And the leaders are typically focusing on outcomes. Và những người lãnh đạo thì tập trung vào kết quả. Managers keep consistency, same process, repeating process. Và những người quản lý thì họ sẽ tập trung vào những cái quy trình, sự nhất quán của quy trình đảm bảo. Leaders ask this question, what process can change? Và những người lãnh đạo sẽ xem là những cái quy trình nào có thể thay đổi. I'm sure there is some process which can be changed. Tôi có thể thấy được rằng là một số những cái quy trình có thể thay đổi. In other words, managers are transactional. Tức là về quản trị thì nó mang tính giao dịch nhiều hơn. Leaders are transformational. Còn về lãnh đạo thì nó sẽ mang tính chuyển hóa, chuyển đổi, chuyển hóa con người. Now, the purpose I'm telling you this is because we have to shift a little bit. Bởi vì lý do tôi phải nói về hai cái này như vậy là bởi vì chúng ta sẽ phải chuyển đổi một chút. Okay,